Assalamu alaikum. This is Nusrat Islam welcoming you all to the evening news. You have just heard the Crown Cement headlines. Now let's move on to the details. Law advisor Asif Nazrul has said a draft ordinance has been prepared to grant legal immunity to the July warriors for their actions during the July uprising, describing such protection as both necessary and constitutionally valid. In a Facebook post, Asif Nazrul said the July fighters risked their lives to free the country from a fascist regime and therefore deserved immunity for the defensive actions they carried out against perpetrators linked to the former regime during the uprising. Referral to constitutional provisions, the advisor said Article 46 of the Constitution allows for indemnity laws. Based on precedents and legal frameworks, the Ministry of Law has drafted an indemnity ordinance. The draft is expected to be placed before the next meeting of the Advisory Council for approval. The suspended sales of LPG cylinders caused severe hardship for consumers. Gas supplies were halted at both retail and wholesale levels nationwide. With household stoves no longer functioning, many people were forced to eat out. Numerous restaurants were shut down due to the gas shortage. Meanwhile, in the afternoon, the LPG Dealers Cooperative Association has withdrawn the nationwide strike, getting assurance from the Regulatory Commission. আমি আসছিলাম কারণ বাজার থেকে গ্যাসের বোতল নিয়ে এখন এখানে সংগ্রহ দিছি একজন গ্যাস পাচ্ছি না আবার আমার বাসায় যেতে হবে কেরোসিন দিয়ে তো আমরা এই দোকান চালাতে পারবো না আমরা একবারে দোকান বন্ধ করে দেওয়া লাগবে আমার দোকানে অগণিত গ্রাহক আসতেছে কিন্তু দীর্ঘ এক সপ্তাহ যাবত আমার দোকানে গ্যাস নেই কোম্পানি থেকে সরবরাহ বন্ধ আমরা গ্যাস ঠিকমতো পাইতেছি না এই কারণে বেচতে পারি না কাস্টমার পেরি চলে যেতে গ্যাস আসেনি নাই এক সপ্তাহ আগে আমরা 1500 টাকা গ্যাস দিয়েছি এখন বলতেছে 2200 টাকা এখন আর কি করবো লাকড়ি দিয়ে চুলা জ্বালতে হচ্ছে রান্না বান্না করতে পারতেছি না কোনো কিছু করতে পারতেছি না একটা আমি তো কিনতাম 13 টাকা দিয়ে এখন কিন্তু হচ্ছে 2200 টাকা দিয়ে তাহলে 1000 টাকা এটা আমার প্রফিট তো আগে তো আমার এটা দিয়ে 13 টাকা দিয়ে এখান থেকে বুঝিয়ে হতো কিন্তু বেচা দাও দেয় 1000 টাকা আমি বাইরে থেকে সংগ্রহ করতে হচ্ছে ডিলারে বাড়তি কিনলে তো সরকারের রেট যেটা দিছে এটা যখন কম হয়ে যাচ্ছে এখন তো ডিলারে মাল দিতে পারবে না আমাদেরকে BNP nominated candidate Monjurul Ahsan Munshi will not be able to contest the election in the Kumilla 4 constituency due to his status as a loan defaulter. The Appellate Division's Chamber Court stayed a High Court order that had suspended his inclusion in the list of loan defaulters. As a result, Munshi remains listed as a loan defaulter, making him ineligible to run in the election for the Kumilla 4 seat. The top 4 contender in the seat is NCP leader Hasnat Abdullah. CEC AMM Nasiruddin said there will be no more engineered elections as in the past. He stated the commission is working to ensure a level playing field. The CEC made these remarks after inspecting the appeal booths on the 4th day of applications challenging the acceptance and rejection of nomination papers at the Election Commission's Secretariat. Emphasizing that the commission believes in justice, he added everyone will receive fair treatment. রিটার্নিং অফিসারের ক্ষমতা আছে আইন ওনাদেরকে ক্ষমতা দিয়েছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য তো ওনাদের সিদ্ধান্ত ওনারা দিয়েছেন এবং যারা আপিলে যখন আমাদের কাছে আসবে আমরা আমাদের আইন অনুযায়ী যা করার আমরা কমিশন থেকে সিদ্ধান্ত দেব এবং একদম সম্পূর্ণ রকমভাবে ন্যায় বিচার আমরা করার সর্বোত্তম চেষ্টা আমরা করবো এবং ন্যায় বিচারই হবে ইনশাল্লাহ আমাদের এখান থেকে এনসিপি জামাত এবং ইসলামী আন্দোলন আপনার সঙ্গে মিটিং করেছে গত 2 দিনে তারা আপনাদের কাছে বলে গেছে যে আরেকটি পাতানো নির্বাচন হলে রাজপথে নামবে স্যার আপনি কি মনে করছেন স্যার কোনো পাতানো নির্বাচন হবে না রাজপথে নামারও দরকার হবে না কোনো পাতানো নির্বাচন এদেশে ইনশাল্লাহ হবে না আমাদের Information and Broadcasting Advisor Syeda Rizwana Hassan said a specific issue will not have any impact on the overall existing relationship between India and Bangladesh. She said this at the Secretariat today. রেসপন্স করার প্রয়োজন দেখা দেয় তার অর্থ এই না যে অন্য সকল জায়গায় আমরা
একই রকম অ্যাটিটিউডে থাকবো। তো ভারতের সাথে যেখানে আমাদের মনে হয় যে আমাদের নিজের দেশের মর্যাদার স্বার্থে, নিজের নাগরিকদের নিরাপত্তার স্বার্থে, বাংলাদেশকে তার পররাষ্ট্রনীতির যে একটা মূল মন্ত্র আছে, একই সাথে একটা গাম্ভীর্য আছে, এটা বিশ্ব দরবারে তুলে ধরা দরকার, সেক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই প্রতিক্রিয়া দেব। The family of former Swechhasebok Dol leader Azizur Rahman Musabbir has alleged that he was murdered due to political vendetta. Musabbir was attacked while returning home after attending a program at Hotel Star Kebab in Karwan Bazar in the capital. His wife, Suraya Begum, said Musabbir had long feared for his life due to his political activities. Colleagues claim his popularity in the area and the likelihood of securing an important organizational post ultimately proved fatal for him. A murder case was filed with Tejgaon police station. ও কারো জন্য কাজ করতেছে বা কেউ ডাকতেছে ওখানে যাচ্ছে, সেটা অন্য আরেকজনের ভালো নাও লাগতে পারে। এখন আমি নির্দিষ্টভাবে তো আর বলতে পারছি না, কিন্তু একটা সময় ও এটাই সবসময় বলতো যে আমার অনেক শত্রু হয়ে গেছে, আমাকে যে কোনো সময় মেরে ফেলবে। সিসি ক্যামেরা ফুটেজে যেটি দেখা যাচ্ছে যে যারা গুলি করেছে তারা সেখানে ওত পেতেছিল আগে থেকে। তো এখন পর্যন্ত আমরা আসামি দুইজনের মধ্যে একজনের চেহারা একটু অস্পষ্ট হলেও আমরা পেয়েছি, তো তাকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি। BNP senior leader Salahuddin Ahmed said a few isolated incidents will not have any impact on the election. He described the killing of former Swechhasebok Dol leader Musabbir as a conspiracy by the fallen fascist forces to sabotage the polls. Speaking to journalists outside the party chairperson's office in Gulshan, Salahuddin also said Tariq Rahman's visit to the northern region does not violate the electoral code of conduct. আমরা দেখতে পাচ্ছি এরকম কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটছে, গতকালকের ঘটনাও তারই অংশ। এটা হতে পারে পতিত ফ্যাসিবাদী শক্তির কিছু কিছু ষড়যন্ত্র এখনও তারা চালু রেখেছে, যাতে নির্বাচনকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে, কণ্ঠকাঠিন্য করতে পারে, গণতন্ত্রের উত্তরণের পথটাকে সহজতর না করতে পারে। কিন্তু তাদের সেই প্রচেষ্টা কখনো সফল হবে না। এদেশের মানুষ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং অঙ্গীকারাবদ্ধ, গণতন্ত্রে তারা ফিরবেই এবং একটি সুষ্ঠু নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচনের জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছি, সারা জাতি অপেক্ষমান। ইনশাআল্লাহ সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় এবং সকল রাজনৈতিক দলগুলোর আন্তরিকতায় আমরা সেই নির্বাচনী বৈতরণী খুব সহজভাবে পার করতে পারব। The International Crimes Tribunal has fixed 14 January for delivering its order on whether to frame charges against former Army officer Ziaul Ahsan for enforced disappearances and killings. The two-member tribunal set the date after hearing arguments from both sides. During the hearing, the defense sought a discharge, opposing the 3 charges brought by the prosecution and claiming that no evidence had been produced against the accused. The chief prosecutor opposed the plea and urged the tribunal to frame charges. The detective branch arrested Yasin Arafat, ringleader behind the killing of Deepu Chandra Das in Mymonshingh's Bhaluka. He was apprehended from Demra's Sharulia area on Wednesday. Arafat is one of the prime suspects in beating and set Deepu on fire. The police said so far 21 people have been arrested over the killing. International news. U.S. President Donald Trump has announced the U.S. will withdraw from a total of 66 international organizations and forums, including 31 United Nations agencies. The announcement was made through a presidential memorandum released by the White House. The organizations include major platforms for cooperation on climate change, peace, and democracy. Trump said the decision was taken after reviewing organizations, conventions, and treaties deemed contrary to U.S. interests. And that's all from the newsroom for now. To know updates, videos of this bulletin, visit our website www.ntvbd.com. Besides, visit our YouTube and verified Facebook page for updates of NTV's all popular programs and bulletins. Our next bulletin, Shondar Khobor, will be aired in Bangla at 7:30 p.m. Thank you for being with us. Have a good time.